হুম। তো আপনারা কি চ্যাপ্টার 2 কেস নাম্বার 3টা দেখতে পেরেছিলেন? ডাক ডাক গো, এনিওয়ান? কেউ কি দেখেছিলেন কেসটা? আচ্ছা, মানে কেউ দেখতে পারেন নাই। ওকে, স্যার স্যার বলেন। স্যার আমাদের বইয়ে তো ওই কেসটা ছিল, হাউ মিল্ক ইজ বিকামিং ডেরি ফ্রি, এটা ছিল রিয়েল মার্কেটিং এ। ও আচ্ছা, আপনাদের ডাক ডাক গো নাই? হ্যাঁ। না, আপনাদের তো হচ্ছে 18th এডিশন। জি স্যার। আমি ইউজ করছি 17th এডিশন। আপনারা তো হার্ড কপি নিয়েছেন, তাই না? হ্যাঁ স্যার, জি আমরা স্যার। বই কিনে ফেলেছি। গুড, ভেরি গুড। হার্ড কপি খুবই জরুরি, সফট কপিটা আসলে। স্যার বলেন। স্যার ডাকডাকগো তো একটা সার্চ ইঞ্জিন। জি, মানে ডাকডাকগো তো একটা সার্চ ইঞ্জিন দেখলাম। রাইট। এটা আমি কয়েকবার ইউজ করেছিলাম, এমনি হচ্ছে ওইভাবে দেখা হয়নি আর কি। আচ্ছা, তো এটার সুবিধাটা কি, কেন ইউজ করেছিলেন? এটা হচ্ছে অনেক গুগল থেকে অনেক সিকিউর আর কি, আমার যতটুকু সিকিউর মনে মানে? হয় আর কি। সিকিউর মিনস? মানে কিভাবে সিকিউর, আপনি কেন সিকিউর মনে করেন? আমার মনে হয় হচ্ছে এটা হচ্ছে গুগল যেরকম হচ্ছে আমার তথ্যগুলো হচ্ছে চিজ করে নিয়ে যায়, এটা হচ্ছে মনে হয় ওরকম করে না আর কি, অনেকে ইউজ করে তো সিকিউরিটির জন্য। আর বিভিন্ন যেমন ধরেন আপনার টর ব্রাউজারে হচ্ছে এটা ইউজ করা হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তার মানে আপনার এটাকে সিকিউর মনে হয়। ঠিক আছে। স্যার আমি কিছু বলবো? হ্যালো স্যার, শোনা যাচ্ছে? জি বলেন, কি বলতে চাচ্ছিলেন? স্যার ডাকডাক ব্রাউজারটা মানে এটা হচ্ছে আইপি জাম্প করায়, যার কারণে কে ইউজ করতেছে সেটা মানে ভিপিএন এর মতন একটা, মানে কে ইউজ করতেছে সেটা সঠিকভাবে জানা যায় না কেউ যদি খুঁজতে যায়। আর এটা হচ্ছে ডাক ওয়েবের ক্ষেত্রে ইউজ করে যতটুকু জানি। ডার্ক ওয়েব, ও ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আপনারা যেটা আপনাদের বলতে নাই, তো আপনাদের যেটা আছে আপনারা ওই কেসটি করেন, কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, তো আমরা আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে কোম্পানির এনভায়রনমেন্ট। তো প্রথমেই আপনাদের দুইটা ক্লাস আমাদের একটু শুরু করতে দেরি হয়েছে। মূলত আপনাদের সাথে যে সিনিয়র ভাইদের ক্লাস থাকে সকালে, তো ওনাদের একটু সময় লেগেছে আর কি ক্লাস গুলাতে। সে কারণে আমি একটু জেনে নিয়েছিলাম আপনাদের মনে হয় পরবর্তীতে ক্লাস নাই। বাট এনিওয়ে, ক্লাস না থাকলে আপনাদের পার্সোনাল কাজ ডিফারেন্স থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে আপনাদের ইনকনভিনিয়েন্সের জন্য দুঃখিত। বাট যদি কারো কোনো খুবই ইম্পর্টেন্ট কাজ থাকে আপনি ইন দ্য মিন টাইম বলে যেতে পারেন। হ্যাঁ, খুবই ইম্পর্টেন্ট কাজ থাকে। ওকে, তো আমরা যেটা আজকে দেখবো যে অ্যানালাইজিং দ্য মার্কেটিং এনভায়রনমেন্ট। মার্কেটিং এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে আপনি যে এনভায়রনমেন্টে আপনার প্রোডাক্ট সেল করতে চাচ্ছেন, সেই এনভায়রনমেন্টে আপনার লিগাল ইস্যু হতে পারে, রেগুলেটরি ইস্যু হতে পারে, কাস্টমার প্রেফারেন্স হতে পারে, অনেকগুলো বিষয় মিলে যে আপনার মার্কেটিং এনভায়রনমেন্টটা কেমন হবে সেটা হচ্ছে আমরা আজকে দেখবো। কারণ এনভায়রনমেন্টের গুরুত্বটা হচ্ছে আহ, এইটাকে আপনি অনেক সময় চেঞ্জ করতে পারবেন না স্লোলি, বা এটার বাইরে যেও কাজ করতে পারবেন না। তো সেক্ষেত্রে এনভায়রনমেন্টটা আপনাকে জানা থাকতে হবে।
তো এখানে বলতেছে the marketing environment includes actors and forces outside the marketing that affect marketing management's ability to build and maintain successful relationship with customers. So এখানে two words are more important, the actors and forces. The actors can be from your side, you are yourself is an actor, you are an actor, can be the uh, competitors can be an actor, the supply chain can be an actor, but there are forces. For example, the government regulation is a force, the public is a force. So it can be outside your company, but it will impact or affect or effect your business end of the day, ultimately. So the marketing environment consists of the micro environment and the macro environment. The micro environment consists of the actors close to the company that affect its ability to serve the customer, the company, the supplier. So who can be in the micro environment, the customer himself is the micro environment, the company, the supplier, the marketing intermediaries, customer markets, competitors, and public. So they are the micro environment. Here, if you consider about the company, how can the company itself be the micro environment? So the company can be its micro environment. For example, you are a business like Apple. You are an organization named Apple. Apple wants to launch one product, new product in the market, and it's an idea of the research and development team about the launching of the new product. But the marketing department is concerned about its demand to its customers. So marketing environment is not so sure what will happen if it launch this product. So the marketing environment can react in an opposite way. The finance department can also react in positive and negative way. So how it can collect money to produce this item to launch in the market, or some of the managers is not happy with the item, or some of the managers are happy with the item. So it depends within your company. The the several departments of your company can react in different way. For example, the branding team consider some of the product that suits with their brand name, and some of the products may not suit with their brand name. So every department have their own opinions, and the company is consist of several departments. So the company other departments are basically uh, in the micro environment about some of that in the marketing activities. And the marketing intermediaries, for example, you have several marketing intermediaries. If you bring new products or items, the intermediaries, who can be the intermediaries who basically, uh, for example, maybe in the supply chain can be an intermediary who take your products to your customers, can be an intermediary. For example, all right, you're facing sound problem. Let me then use the microphone. Is it clear now? Yes, sir. Yes, All sir. right. Thank you. Thank you for your reply. And I want to show you one video. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. So I think you have already seen this video.
the square-shaped watermelon, right? Yes, sir. Okay. So many of you have already seen the square-shaped watermelon, but you can check first. All right. So what's your understanding about the square-shaped watermelon? Is there anyone who watched this square-shaped watermelon first today? You can also raise your hand if you are watching this kind of watermelon for the first time. All right, all right. So at least we could add value to some of the students. Anyway, you can put down your hands. So what's the value of having a square-shaped watermelon? Can anyone please join with us? Sir, it looks unique. It's look unique. Sir, Very it good. saves a lot of space. Saves a lot of space. Very good. Anyone else? Easy এটা অনেক to cut down. এক্সেপশনাল, তাই অনেকের ডিমান্ড থাকবে এটা নেওয়ার জন্য। Okay. It can have a different demand. All right. Anyone else? Sorry. Transportation will be good, easy. Good point. Anyone else? All right. So there are many good points, and all of the points you mentioned is very true and valid, and every point is true from the perspective of every department of an organization. For example, the transporting agency or farm is concerned about the size and the shape of the watermelon, because if it's round shape, then it will take much space. All right, and if the shape is not similar, in that case you cannot measure how much space basically you need. So if you check the next part of the video, now you see that every watermelon basically take a similar space, right? Yes, sir. Oh, but so you see that there are problems as well. Each and every one is not ripe enough, so maybe you cannot get enough demand on it. So did you recently buy strawberry from the market? Anyone? Anyone? Yes, sir, I did. So how much is the price? Sir, I don't know. So how did you buy? Sir, my brother bought it. Okay, strawberry transportation. Let me check whether we have anything similar. But okay, all right. Okay, there's a video, similar video. But if you check, every strawberry is packed separately because it's very costly. Few days back, it was near about 1500 taka per kg, but right now it's about 900 to 1000, and some of the local strawberries you may find in 700 to 900.
if it's not the premium one. So strawberry is very costly item, and every strawberry is packed separately, so that there is no collision among the strawberries, and each and every strawberry remains fresh. So it depends on which unit of the business is basically working. So if I just take you to one of the local one of the local marketing intermediary, right, Chaldal, chaldal.com. So here, if I just want to order some fresh vegetables, fresh fruits, so you can check what did they mention here. In case of banana, it's easy. They mention 12 piece, right? In case of grapes, it's little easy. They mention 250 gram. In case of Malta, they mention something plus minus. So if you look at, for example, pomegranate, so what do they mention? They mention basically 2 piece is 157. So if someone want to sell 2 piece of pomegranate at 157, basically the size needs to be almost similar for every pomegranate, right? Yes. So it's not easy to market if the size is different, because people cannot assume how much is every piece is going to be. So when they collect it from the market, they need to collect it almost of similar size to ensure the quality and expectation of the customer. In case of PR, you will find also the similar. In case of apple, sugar apple, you can also find almost the similar dimension. And also for coconut, they want to mention sell it by piece. So when you will buy it by piece, the piece should be standard and it should be almost equal. Otherwise, if they buy in kg and sell you in piece and the pieces are different, then maybe they are going to get profit in some units and not enough in other units, and the customers who are basically losing will be dissatisfied and are not going to buy next time. So the intermediaries basically can react if, for example, now Chaldal finds a square shape watermelon. It's easy for them to carry. Number one, it's easy for them to sell because the shape, they can also sell by square meter size or also by kg. Recently, we'll find watermelon sold in kg, although it's basically traditionally sold by size. So marketing intermediaries also have some impact about which type of product marketing activity you should conduct. And if you look at the customer sometimes reacts based on their expectation and the demand, and the competitors always have a big impact. We mentioned previously that some of the companies, if your competitor basically explaining some of the items, you need to carry on similar one. If you look at the marketing of steel, you'll find that most of them mention about 500 grade or something else. I want to show you an advertisement like fly ash free cement in Bangladesh. Okay. All right. I think previously you have seen the advertisement of fly ash free cement, right? Did you see the advertisement of fly ash free cement? Yes, sir. Maybe I'm not finding the right one, but you have seen the advertisement of fly ash free cement in Bangladesh. But actually, fly ash is an important part of cement that helps the concrete to mold better and to creep better. But as they made some advertisement, people also have some expectation. So what the competitors do sometimes have impact on your business, and sometimes the competitors can bring some something new for yourself. For example, recently you will find many
many people are selling some natural products, but they basically didn't develop the market. So some of their competitors developed the market and they are having the benefit, as they're new in the market. If you consider about Grameenphone, initially they developed the market for mobile operator business in Bangladesh, and later other people, other organizations basically also had benefited from their advertisement and activities. So sometimes you can get some benefit from the competitors as well. If you consider about So if you look about the marketing, the micro environment, the company itself, the suppliers, marketing intermediaries, competitors, the public, and the customer themselves can be the micro environment. And so what you mentioned about the company itself, the other departments like finance, R&D, purchasing, operation, and accounts, they have different opinions. If we consider about the suppliers, so they basically ensure the good sources of your product or raw material, and also ensure how it is, how you can differentiate yourself in the market. For example, if you are uh, the best borrower, for example, someone mentioned that a company is the best borrower this year, a company is the best bank this year. This increases your credibility in the market as well. So we already discussed about those environments. Let's move on to the micro one. So macro one. So if we consider the macro environment is basically the environment that is more outside your control. So in case of micro, you can also see some of the recent in case of macro, you can see some of the recent newses. For example, recently some of the television channels of India was banned in Bangladesh, right? So, and do you know the reason why? স্যার ওরা ওই যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখাইতো, কিন্তু ওটার জন্য মেবি পে করতে হয় এরকম কিছু। ওরা ওরা করে না এরকম মেবি। So what's the problem there? সো ওদের ওদের প্রোডাক্ট গুলা বা ওদের জিনিসগুলা তো আমাদের দেশে ফ্রিতে মার্কেটিং হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, সো এখানে দুই তিনটা বিষয় থাকে। একটা হচ্ছে যে আপনার দেশে যদি কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়, সেখানে গভর্নমেন্টের কিছু রেভিনিউর বিষয় থাকে। সো গভর্নমেন্ট রেভিনিউটা হারাচ্ছে, এবং আপনার লোকাল যারা কাস্টমার, লোকাল যারা লোকাল যারা প্রডিউসার, তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, তারা একটা হাই কম্পিটিশন ফেস করতেছে, এবং ওই প্রোডাক্টগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সরাসরি বাংলাদেশে আসে না, একটু ঘুরে পেঁচায় আসে। তো সেক্ষেত্রে আপনার মার্কেটটা লস হচ্ছে। বাট বেসিক ডিফিকাল্টিটা আসলে ওইটাই যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের কারণে গভর্নমেন্টের যে রেভিনিউ হওয়ার কথা, সেই রেভিনিউটা গভর্নমেন্ট পাচ্ছে না। সো ইটস এ পলিটিক্যাল সিচুয়েশন, ফর এক্সাম্পল ইটস এন ইকোনমিক এন্ড পলিটিক্যাল সিচুয়েশন এজ ওয়েল। এবং কালচারাল, যেমন আপনারা রিসেন্টলি দেখবেন যে বাংলাদেশে কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসছে যেটা ইন্ডিয়া থেকে। সো সেক্ষেত্রে আপনাদের লোকাল যারা হচ্ছে মডেল, ওনাদের দিয়ে যদি কাজটা করাইতে হইতো লোকাল কালচারের জন্য, তাহলে কিন্তু একটা আলাদা খরচ থাকতো। বাট ওরা যেটা করছে, বাইরের অ্যাডভার্টাইজমেন্টটাকেই একটু ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ করে আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে এটা একটা প্রবলেম হয়, কালচারাল প্রবলেম হয়, কারণ আমাদের দেশের কালচার এবং অন্য দেশের কালচার আসলে সেম না, তাই না? আপনি যে কারণে একটা আহ মানে আপনি যেভাবে একটা জিনিসকে দেখেন, অন্যরা ওইভাবে হয়তো বা জিনিসটাকে দেখে না। স্পেশালি আমরা যদি মনে করি যে আমাদের কিছু পারফিউমের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, যেটা আসলে আমাদের কালচারের সাথেও রাইট ওয়েতে যাচ্ছে না, এবং এটা কোনো কালচারের সাথে রাইট ওয়েতে যাচ্ছে না। সো এই টাইপের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলো আমাদের এখানে চলে আসে। এই টাইপের কালচারাল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসলে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসলে কালচারাল ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করে।
যে ক্ষেত্রে ম্যাক্রো এনভায়রনমেন্ট যে আপনার কালচারে অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা চাচ্ছে কিনা সেটা আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। So here to mention about various issues, for example, the demography. So did we discuss about what's demography previously? What's demography? All right. So demography is basically based on someone's individual nature. It's demography. And so if you talk about your customers, if you talk about your suppliers or anyone, basically your customers, their different nature is basically part of your demography. For example, the size. If you look at the apparel market, when they produce some items, they generally produce different sizes, at least small, medium, XL, double XL. The similar item, they need to produce generally 6 sizes. So if you, when they sell the items, if they can understand the large size or medium size is more expected in the market, then they can produce that item more. If they produce 6 items, maybe some of the items is not sold on time and they need to go for sale or discount. And in case of soap, if you consider that there are some soaps in the market, if you look at the prices, maybe some of them are 10 taka that you use for washing your hands more, and some of the beauty soaps are near about 40 to 45 taka, and that is the most selling item. Maybe that's near about 100 gram. And there are big, the large shape soaps, but some of the shapes or some of the sizes are more sold in the market. So if you consider the demography of your customer, then if you look at the size basically means mostly the, for example, that you mentioned previously about the size of your dresses, small, medium, and large, and the density. Some of the areas have more customers. If you look at some areas of Dhaka, you will find many shops in Dhaka city, because every building is considered about one village. If you look at some villages, so how many people live in one village? Near about similar or same number of people can live or reside in one building in Dhaka city. So there you will find more density and you will find more customers. And the location, age is the factor. For similar products, people made some items for based on the age. If you look at Dove, they produce many items for the new babies, newborns, and many items for the old or elder generation. And gender is a very common factor of the demography, occupation, and other statistics. Occupation is also nowadays is going to be more important. If you look at the culture in abroad, you'll find people basically consider them based on their color. So if I just so you can see the white collar jobs, green collar worker, red collar worker, blue and pink. So why do they focus on the color? স্যার হোয়াইট কলার বলতে তো বোঝায় টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট কে না? Maybe. So Office worker. why do they focus on the color? Any idea? নো স্যার। So if you look at Bangladesh as well, there are some dress code based on the profession. For example, the police has one kind of dress, the military has one kind of dress, and in some cases, based on the government class, the first class, second class, third class, and fourth class, every class sometimes have different kinds of the dress. And color is sometimes important, because if in a country
where in most of the time people are in winter or colder region. Maybe you will see the color of the dress only. So based on the color, you can identify which 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 class he belongs to. You may not see the full dress, right? If someone wear a coat or an overcoat, you may not see the full dress, or a sweater, you will find only the collar. So in some way, color is important. It can be important. And for engineers, you can also check engineers. So uh, so engineers also have different uh, types of caps based on their activity or sometimes their rank. And police and military basically have different types of cap and also badges based on their activity and map. So occupation sometimes become important. Yes, so in which area you are doing your business is important. If you are doing your business in a busy area where people are mostly service holder, maybe you will find more customers or online delivery because the people are busy, right? So people are busy. For example, in the university area, you will find online delivery suitable for the departments mostly, not for the students in most of the cases. So in such way, occupation can sorry for the inconvenience. In such way, occupation can be important for you. So demographic environment is important because it involves people and people make up the market. Yeah, your customers, your segmented market, your target market, and demographic trade includes age, family, so what we discussed already previously. And the demographic environment. So if you consider the US market, there are different kinds of demographic. For example, the baby boomers, they consider the people who were born in 1946 to 1964 are baby boomers, and they consider that the generation basically built US. And if you consider the current scenario in Bangladesh, maybe you will find there are different classes and people. If you also uh, search in YouTube, you will find some songs based on some ages. For example, the 90s is a different generation people consider who were born in 90s or before the 2000. And you also belong to, maybe most of you belong to the next generation that people consider. So every generation have their own identity and findings. So did you sometimes find something in Facebook or some of the social medias that the activity type, the preference of song, and the behavior of or the pattern of the games were different for the people of 90s? Did you see something similar? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So yeah, okay. So the generation also have some impact on the market. And it, as is based on the US market, the people mention about high paternal divorce rate and some some other issues here. You can also find one interesting thing for Bangladesh is the number of working women or the number of working parents. In case of working parents, you will find the importance of daycare in Bangladesh, and as the number of field or so. Do you know the difference between games and sports? Any idea what is game and what is sports? Anyone can contribute the difference between games and sports? Sports usually played in the outfield, outside of the house. Anyone else? Okay, let's check. Let's Google. So
it can be true or can be close to true. So games and sports are very similar. A game is physical or mental activity. এটা হচ্ছে games আর sports হচ্ছে is a contest or game in which people do certain physical activity according to specific set of. So basically, in our case, games are mostly indoor and sports are mostly outdoor. So if you find that there are less uh, way to there's less opportunity for sports, people will more focus on games, right? And you will find the more market for toys as well, right? So if when the demography changes, if you find this that students are mostly focused on kindergarten, are mostly enrolled to kindergarten, then you will find a market for students lunch or a market for more market for like toys as well, as who belongs to the kindergarten starts their day very early. So I think some of you have the experience to have your primary education in government school. Any of you went to the government school during your primary education? Yes, sir. I did. Yes, sir. Okay, so when did your classes started? When did you in Around 10, 10 around 10? Two shifts. Sorry? Sorry? Two shifts, morning. So when do the and morning day. shift start? When did the morning shift start? Around 9. 9? It's too early. It's too No, early. I was in the day shift and our classes started at 12:30. I 12:30. remember that. So 12:30. Sir, in So high school, our morning shift started at 8 a.m. so it was not a primary school only. Wasn't it a primary school only? No, sir, it was high school also. Also, oh, in that case, you have more pressure of class, more pressure to take class in the same building. But generally, and does anyone have the experience to where to go on a primary kindergarten? That's not basically a government school. Other primary kindergartens. Did anyone? Sir, me. So when did your class start? Sir, our class used to start at 8. 8. So there is a very big difference. Maybe some of the private kindergartens also start at 10 or 9, but we started at 8. So that's a big difference. And also, in case of private kindergartens, they enroll students from the age 5, right? Yes, sir, In- 5. In case of public one, the government one, Sir, 6. 6 or 7, right? Yes, sir. So there is a big gap as well, and that will have impact on the market, And if the students start early, maybe they will end up their class early as well. I mean, sometimes the private one have more courses, more classes, right? Yes, sir. Yes, so more subjects. So the study pressure is different. There's a different market for the books, the playing Sir, materials, more co-curricular activities. more curricular activities. So in case of more co-curricular, you need to the school needs to buy more instruments, right? Yes, sir. So it depends on the generation. Sometimes differ. If you find someone who was in the village, so the school time was very short. He or she or they were very exposed to the sports and much more. They find much more exposure to nature, right? So in that case, their behavior will be different from someone who was born and brought up in a city. So there, the customer your market may differ. In case
if you can differentiate your customer, maybe you can gain some benefit. If the size of the market is good enough to serve, sometimes there is a market, but it's not good enough to serve. Anyway, so we are talking about the demography profile of the customer. And here they mention about the generational marketing that we already discussed about the generation and some other issues like divorce. And so in our case, it's not good. It's not big enough issue, but sometimes like stay at home dads may have different demands for their kids. And it also is about the US demography and change in the workforce. You see, we already discussed about these factors like more educated, more white collar jobs, and economic environment. So economic environment have the impact in other ways. Did you recently find the interview of maybe the CEO of Unilever? He mentioned that 5 more Unilevers can be accompanied or accommodated in the current Bangladesh market because the economic power of the buyers is increasing. So the purchasing power is increasing. In case of India, the middle class people are now increasing. So if you want to promote cars in India, maybe it is difficult for you to sell more luxury cars. So in case of India, you might find many advertisement of cars in India. And when people are more exposed to works or jobs, those have less physical activity. People are more concerned about their food. So now you will find a big market in Bangladesh for sunflower oil, for nuts, and for some other items. Those basically are more healthy, and people are more conscious of having less oil, right? So the demand for oil per person may reduce, but people are looking for more quality oils. But if you look at the market in the village, people are not that much conscious about the oil because they find it consumable in some cases because they also you might find them having more oil in some cases. Maybe per person is having less, but per item or per food they are having more because they are not concerned about oil. As they work more physical, as they are more exposed to physical activities, they can burn out. And you'll find in the cities people take less rice, right? They want to have less rice. But in villages or maybe in cities who are exposed to physical activity, they take more rice. So demand for goods depend on your economic condition. And that's the most important factor in some cases. In recent days, if you look at the roads of Dhaka, maybe you will find many Land Rover car or Range Rover car. Did you notice the Range Rover Yes, sir. cars? Yes, sir. Yes, sir. So recently, I also noticed many Range Rover cars in Dhaka because the economic condition of people are increasing, right? And here they mentioned about the industrial and economic rich market, right? So we already discussed about the market here. If you look at Tata, so what he mentioned about the Indian market, as many people are entering into the middle class family and they have a small family like 1 or 2 children and the husband and wife, so maybe 4 person, they're looking for an affordable car for their family. So Tata and some other Maruti Suzuki and some other companies wanted to grab that market with less costly car. So economic condition and the type of the buyer can impact your business.
So here is an Eagles law. The percentage spent on food declines. In case your income increases, the percentage spent on food declines, because if you earn more, you cannot take more food. Your belly remains same, right? Your stomach remains same, and people are more conscious about their fitness. So if income rises, the percentage spent on housing remains constant. Because if you have for example an apartment, maybe you're not going to buy more apartment. The percentage spent on savings increases. So in case of earning income, a rise in income, your savings will increase. And some of the goods are called inelastic to income. Inelastic means if your income increases, that expense doesn't increase. So if your income increases, maybe the tourism industry will have more benefit. And if your income drastically falls, the tourism industry will lose the opportunity that you recently observed during the COVID. So although there have some restrictions, but when the income of people, general people reduces, they spend more on their food or necessity goods. In case of the natural environment, so what does it mean? It involves the natural resources that are needed as input by marketers or that are affected by marketing activities. So if you are in Bangladesh, you have abundance of rice. So most of your food are more based on rice, or those can be uh, taken with rice. Your foods are of that type. So you'll find less consumption of pizza and little consumption of wheat in Bangladesh. And accordingly, your other industries, for example, if you consider the market of other countries, you'll find it a bigger market for disposable items. But it is difficult to have rice in a disposable plate, right? To have rice, you need to have a strong strong, heavy plate. You cannot take rice in a disposable plate that's very thin. So the demand for disposable plate is less. But when the demand for coffee is increasing, the demand for disposable glass is increasing. So just a minute. Sorry, we are having the limitation of online class. যেহেতু আমরা আমি অফিস থেকে আপনাদের সাথে জয়েন করেছি, বাট অফিসে তো আমরা অন্যান্য কাজও থাকে, যে কারণে সাডেনলি আমাদেরকে একটু স্টপ করে ফেলতে হচ্ছে। আচ্ছা, সো এখানে আপনাদের জন্য মোর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে শর্টেজ অফ র মেটেরিয়াল। আপনার দেশে যে র মেটেরিয়াল গুলো পাওয়া যাবে, আপনার দেশে সেই প্রোডাক্টটা অ্যাবান্ডেন্ট হবে, বেশি হবে, তাই না? এটা আপনারা বুঝতে পারতেছেন। যেমন বাংলাদেশে গ্যাস যতদিন ছিল ততদিন আপনারা এলপি গ্যাসের প্রয়োজন পড়ে নাই, বাট এখন গ্যাস এনাফ নাই, আপনাকে এলপি গ্যাস, মার্কেটটা এখন অনেক বড় হচ্ছে এলপিজি গ্যাসের। যে দেশে পলিউশনটা বেশি কনসার্ন, যেমন আপনাদের দেশে আপনারা যে কোনো কিছু খাওয়ার পরে ফেলে দিতে পারেন রাস্তার মধ্যে, সো আপনাদের এটা নিয়ে কোনো টেনশন নাই। যে কারণে এখানে পলিউশন নিয়ে যেহেতু টেনশন নাই, সেই জন্য যেগুলো মোর পলিউটেড ইন্ডাস্ট্রি সেগুলো বাংলাদেশে হচ্ছে।
লাইক আপনি যদি এখন দেখেন যে প্লাস্টিক বেসড অনেক ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশ হচ্ছে, বাংলাদেশ খুব প্রাউডলি বলছে যে আমরা প্লাস্টিক এক্সপোর্ট করি, বাট এটা পলিউটিং ইন্ডাস্ট্রি, তাই অনেক দেশ এগুলো ছেড়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশ আপনার এখন শিপ এক্সপোর্ট করছে, খুব খুব প্রাউডলি বলে শিপ এক্সপোর্ট করছি আমরা, কিন্তু এটাও পলিউটিং ইন্ডাস্ট্রি। অনেক দেশ পৃথিবীতে তারা শিপ বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিকে অ্যালাউ করে না। সো পলিউশন যদি আপনার দেশে অ্যালাউ করেন, আপনার এক ধরনের ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করবে, যদি অ্যালাউ না করেন তাহলে এক ধরনের ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করবে। গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন, যদি গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন থাকে তাহলে মার্কেট একরকম হবে, গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন না থাকলে মার্কেট আরেক রকম হবে। যেটা আমি আপনাদেরকে হয়তো রিসেন্টলি বলেছিলাম যে বাংলাদেশে আপনি যদি তেল এক্সপোর্ট করেন, তেল, সেক্ষেত্রে আপনার ক্রুড অয়েল ইম্পোর্ট করেন, তো ক্রুড অয়েলের ইম্পোর্টের কস্ট একরকম, আর হচ্ছে রিফাইন্ড অয়েল ইম্পোর্টের কস্ট একরকম। সো ওই দুটা ডিপেন্ড করে, কারণ গভর্নমেন্ট ক্রুড অয়েলের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে আহ আমি আমি এডিবল অয়েলের কথা বলছি, আলাদা একটা, রিফাইন্ড অয়েলের ক্ষেত্রে আলাদা একটা ডিউটি চার্জ করে, সেক্ষেত্রে এটার প্রাইসটা ডিফারেন্ট হয়। সো যদি গভর্নমেন্ট এটা চার্জ না করতো তাহলে বিষয়টা অন্যরকম হতো আর কি। অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টালি সাস্টেনেবল স্ট্র্যাটেজিস, যদি আপনারা বাংলাদেশের রিসেন্ট বিজনেসের কথা চিন্তা করেন, লাইক আপনাদের আরএমজি এর ক্ষেত্রে আমাদের প্রিভিয়াসলি আমরা এনভায়রনমেন্ট ইস্যুটাকে কম কনসিডার করতাম, বাট এখন আমাদেরকে কনসিডার করতে হচ্ছে, যে কারণে আমাদের প্রচুর পরিমাণে ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি, বাট সেক্ষেত্রে আপনার প্রোডাকশন কস্টটাও বেড়ে যাচ্ছে। সো আপনার যদি দেশে এনভায়রনমেন্ট সাস্টেনেবল স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে হয় তাহলে আপনার কস্ট একরকম হবে, আর যদি ফলো করতে না হয় তাহলে আপনার কস্টটা একরকম হবে। ঠিক আছে? সো কারো কি কোনো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এখান থেকে আমরা যেটুকু আলোচনা করলাম, আর কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছেন? এনিওয়ান? স্যার, জেনারেশন এক্স ওয়াই জেড এর ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ারলি মানে ক্লিয়ার করে দিলে ভালো হয়, বুঝি নাই অত। ওটা আগে ছিল যে জেনারেশন এক্স, এটা সরি এটা না। জেনারেশন এক্স ওয়াই জেড এটা। আপনি তো বলছেন যে তো আগে চলে গেছে। স্যার বেবি বুমার্স, তারপরে হ্যাঁ, সো এই জায়গাটা হচ্ছে বেবি বুমার্স হচ্ছে ইউএসএ তে যারা 1946 থেকে যারা 1964 এ জন্ম নিয়েছে ওদেরকে বলে বেবি বুমার্স। এবং এই জেনারেশনটা এখন মানে আপনার হচ্ছে ওরা হচ্ছে ইউএস ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টে ওদের ভূমিকা অনেক, এবং ওরা যেই সময়টাতে ধরেন বিজনেস করেছে সেই সময়টাতে ইউএস এর এক্সপোর্ট ছিল অনেক হাই, এবং ইউএস গ্লোবাল মার্কেটে প্রচুর বিজনেস করেছে। এই কারণে ওই সময় যারা জন্ম নিয়েছে তাদের ইনকামটাও অনেক বেশি, বুঝতে পেরেছেন? এবং তাদের কন্ট্রিবিউশন ওই দেশের ইকোনমিতে বেশি। ধরেন আপনি যদি জাপানের কথা মনে করেন, জাপান যখন যুদ্ধে হেরে গেল প্রায় 46 এর মতোই, বা 44 হবে, সরি 45-এ, এরপরে যে জেনারেশনটা কাজ করলো ওই দেশের ডেভেলপমেন্টে, এখানে কিছু জেনারেশনকে আপনি ধরতে পারবেন যারা হচ্ছে দেশের উন্নয়নে খুব কাজ করেছে। এরকম জেনারেশন এক্সটা হচ্ছে ওই রকম, কিন্তু জেনারেশন এক্স এর আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেটা হচ্ছে ওই জেনারেশনের ইনকাম ছিল অনেক ভালো, তেমনি ওই জেনারেশনটা এখন কি হয়েছে, বয়স্ক, তাই না? ওই জেনারেশনটা এখন বয়স্ক, যারা 46 থেকে 64 জন্ম নিয়েছে ওনারা হচ্ছে বয়স্ক। তো ওই জেনারেশনটা হচ্ছে এখন কি রিটায়ার্ড জেনারেশন। তার মানে আপনি বলতে পারেন ইউএসএ তে একটা জেনারেশন আছে যারা হচ্ছে বয়স্ক এবং বাট যারা হচ্ছে ধনী। কারেন্ট যে জেনারেশন আছে তারা হচ্ছে হার্ড ওয়ার্কিং হতে পারে, নাও হতে পারে, তারা হচ্ছে আপনার আর্ন করছে মাত্র, তাদের হাতে এত টাকা নাই, কিন্তু টাকা কাদের কাছে আছে বেশি, জেনারেশন বেবি বুমার্স যারা। তুমি কি বুঝাইতে পেরেছি বিষয়টা? তো জি এখন স্যার, আপনি এটা যখন হচ্ছে কোনো স্ট্র্যাটেজি নিবেন, তো আপনি ওই জেনারেশনের আসলে ডিমান্ড কি,
ওই জেনারেশনে কি দরকার, ওদের এখন হয়তো বা অনেক বেশি মেডিকেল সার্ভিস দরকার পড়বে। তার মানে কিছু লোক আছে যাদের টাকা আছে এবং মেডিকেল সার্ভিস দরকার পড়বে, তাহলে আপনি হসপিটালটা কিভাবে বানাবেন? ওই জেনারেশনের হয়তো বা এখন আর তেমন বিল্ডিং কেনার ইচ্ছা নাই, তার মানে আপনি ওই ইন্ডাস্ট্রিতে এখন ইনভেস্ট করে লাভ নাই। ওই জেনারেশনটা এখন ঘুরতে চাচ্ছে, তাহলে আপনি ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভেস্ট করবেন, আপনি একটা ভালো রিটার্ন পেতে পারেন। এটা হচ্ছে আপনার জেনারেশনের ইম্প্যাক্ট। বুঝে গেছে বিষয়টা? বিষয়টা কি বোঝা গেছে? তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, প্রশ্ন করেছিলেন। হ্যালো। আচ্ছা, এখানে দেখেন পরবর্তীতে যে বেবি বুমার্স হচ্ছে 46 থেকে 64, আর জেনারেশন এক্স হচ্ছে 65 থেকে 74। ওই জেনারেশনের ক্ষেত্রে কি দেখা গেছে যে ডিভোর্স বেশি, প্যারেন্টাল ডিভোর্স বেশি, ইকোনমিক আউটলুক ওরা বেশি চিন্তা করে, লেস ম্যাটেরিয়ালিস্টিক, ওরা ম্যাটেরিয়ালিস্টিক না অতটা, ফ্যামিলি ওদের কাছে ফার্স্ট, আর হচ্ছে ল্যাগ বিহাইন্ড অন রিটায়ারমেন্ট সেভিং, সো ওদের রিটায়ারমেন্ট সেভিং কম। তাহলে ওই জেনারেশনকে ফোকাস করে আপনার কাজ করে লাভ কম। বুঝতে পারছেন বিষয়টা? ওরা মোর ফ্যামিলি ওরিয়েন্টেড, তাহলে ফ্যামিলির জন্য যে জিনিসগুলো বেশি দরকার সেগুলো আপনি বিজনেস করতে পারবেন এখন। আচ্ছা, তো আমরা আজকে এইটুকুতে কনক্লুড করি, আমরা নেক্সট দিন বাকিটা দেখবো ইনশাল্লাহ। তো আপনারা বইটা অবশ্যই দেখবেন, স্লাইড তো বই একটা পার্ট জাস্ট, বাট বইটা দেখবেন আর কেসগুলো একটু দেখেন। এখানে যে দুইটা কেস আছে, কেস 1 এবং 2, যদি আপনাদের মধ্যে ডিফারেন্ট সমস্যা নেই আমি নতুন এডিশনটা ডাউনলোড করে নিব। সো আপনি একটু কেসগুলো দেখবেন, প্রথম দুইটা কেস, আমরা নেক্সট ক্লাসে কেসগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ঠিক আছে? আপনাদের যদি রোল নাম্বার থাকলে আমরা রোল নাম্বার ভাগ করে দিতে পারতাম, বাট যেহেতু এখন নাই, আমরা সবার জন্যই দুইটা কেস রাখতেছি। আর ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ আপনি কি একটু স্ক্রিনশট নিতে পারবেন এখন? আচ্ছা, আপনি কি নেওয়া আমাকে হয়েছে অলরেডি। আপনারা কি আমাকে এই অ্যাটেন্ডেন্স গুলো সেন্ড করে দেন মেইলে? আপনার কাছে কি এক্সেলটা আছে? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তাহলে আপনারা একটা কাজ করেন, আপনারা আজকে রেকর্ডটা করে আমাকে দেন, আমি সেটাকে আহ, এই ইয়ে করে দিব, শেয়ার করে দিব ড্রাইভে। আর পাশাপাশি হচ্ছে আপনারা এডিট করতে পারেন, বাকিরা দেখতে পারবেন। So আপনারা একটু শেয়ার করে দেন। ওকে স্যার।